Hello, this is Léa with an H, c'est Léa avec un A, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite rentrer dans les updates de ce mois de juillet parce que oui, on est déjà au mois d'août les gars, c'est déjà la fin du mois de juillet. First thing first, ceux qui n'ont pas trop suivi, je suis de retour à Manille aux Philippines depuis un mois. J'ai d'ailleurs fait un vlog pour justement partager cette expérience de mon voyage de France jusqu'aux Philippines parce qu'il y a tout un protocole. Donc je vous invite à regarder. Et donc, update, the main reason why we came back in Manila was for my Lola, right? So, good news! My Lola is getting way better. Gumagaling na po siya. Kumakain po. Malakas po na nga ang kain niya. Isa lang po yung fishball po eh. Et surtout, le plus important, c'est, on le ressent, c'est que le moral est là. Le moral est de retour. Elle sourit, elle rigole, ça lui fait plaisir de voir ses petits-enfants parce qu'on fait des pool parties, on fait des grands repas, donc voilà. Wow! Oh! Thank you, Lord. Thank you, God. Thanks for the prayers. My Lola is getting better. Mo. Ito yung handa. Kain na! Wow, paila! Lakas ni ate. Lechoners. Alright. The lechon squads. Wow! It's so nice! My God, thank you ah! Galing! Ano yan? Ito ba yung nakakain? Opo, lahat po niyan. Kahit yung popcorn po, kakainin po. Popcorn na, pwede. Priorities! Priorities! Hala, hala, hala. Yes, Logan! Dito, dito! Ayan, bilis, bilis! Kunin niyo, bilis! Bilis! Hila, hila, hila! Go! Ikaw dito! Sayaw! Ayan, go, go! Ayan! Sana po kayo! Ayan, go, show them, show them! Tulungan mo. Gana. Ayan. Lola, kunin niyo po yung popcorn. Oh! Hilayin niyo pa po.
Tugtog pa yan. Saan tayo nalagyan na kayo ng kanya? Hindi pa. Come on, naroroon sinta, pag-ibig kong wagas, ang iyong mata naman, kailan pa man sa iyo'y dililibo, naroroon. Sinon, en général, comment ça se passe ici, le Covid, la pandémie aux Philippines? Eh ben, le Covid est toujours là. Il est toujours pas parti, les gars. Hein. Je sais pas ce qui se passe en France en mode pump it up summer, party, apéro, tout ça. Mais ici, c'est back to life, back to reality. Hein. Il n'y a pas de party, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de travel à droite, à gauche. On reste confiné, on fait attention. Les gens, ils ont plus peur qu'autre chose. Voilà, depuis qu'on est arrivé, le nombre de cas de Covid a doublé. On est arrivé, il y en avait 40 000 et maintenant, fin du mois, 80 000. Ça s'arrête quand? On ne sait pas. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, on ne sait pas. Donc du coup, faites attention, be careful, wear your mask, practice social distancing. Et puis, last news, on est toujours en confinement, les gars. On est en phase de ECQ, Enhanced Community Quarantine. Donc moi, je suis littéralement à la maison. On profite comme on peut et je fais de plus en plus de vidéos. Donc, niveau shopping, j'avoue que j'ai pas dépensé grand chose ces derniers mois. Au contraire, j'ai économisé pas mal d'argent ces derniers mois. Et donc, tant mieux, mais je me retrouve avec tout le temps les mêmes t-shirts. Donc, si vous voyez que j'ai le même t-shirt, le même haut sur mes vidéos, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je fais pas vraiment de shopping. Sauf que ici, arrivé aux Philippines, j'ai fait du shopping online récemment sur Lazada. J'ai commandé pas mal de choses, super pratiques. Donc, je vais vous partager la petite liste. Donc, d'abord, j'ai acheté un extender de Wi-Fi. Comme ça, boum! On l'a partout, le Wi-Fi, on a Internet, je peux mettre la musique où je veux, je peux travailler où je veux dans la maison. Donc ça, c'est une chose de faite. C'était un bon investissement. Deuxième achat, c'était le câble TV Smart pour connecter l'iPad de ma grand-mère à la télé. Parce qu'en fait, depuis qu'on est arrivé, j'ai partagé mon compte Netflix à ma grand-mère. Donc elle a son compte Lola et tout. Et elle est devenue addict. Naging addict yung lola ko sa Netflix, like all day Netflix and chill. Nagnonood siya ng mga Pilipino teleserye, Lalo na Sangre, Provinciano. Tapos nagnonood rin ng Jackie Chan movie kasi fan siya ng Jackie Chan. And sa una naawa ko kasi nagnonood siya ng Netflix sa iPad niya. Maliit na screen, ganun, iPad mini. Tapos nagsusot siya ng earphones kasi hindi niya marinig masyado. Parang hindi naman comfortable. Tapos ang laki pa ng TV sa harap niya pero hindi niya magamit. Sabi ko, sige, bili tayo ng pang-connector. So, yun. So, at the same time, syempre, bumili ako for me. Bumili ako ng shorts. Like, biking shorts. Kasi I work out a lot at home and I also do dance videos. So, gusto ko syempre comfortable. And I bought like 3 different types of biking shorts. Number 4, always related to workout, I bought workout accessories. So, I bought jumping rope. Tapos, bumili rin ako ng band para may weight. Then, my mom, si mama nagtanong magpabili ng hula hoop. Kasi, gusto ni mama lumiit yung binti niya. Yeah! Galing ah! Lastly, I bought some stuff for the pool kasi we got to put water na in the pool para yung mga bata pwede lumangoy and then we can, enjoy the weather and stuff. So, very lucky that we have a pool. Nagpabili yung inanak ko ng goggles. And then, I bought some pool noodles. Pool noodles ou des frites en français. Donc, c'est le truc pour flotter. Donc voilà, j'ai fait des achats assez bien efficaces sur Lazada. Si vous voulez avoir les détails de mes commandes, je mettrai en lien bio juste en dessous. Donc je vous ai parlé de tout ce qui est sport, workout, piscine. Donc c'est quoi ma routine de sport pendant ce confinement? What is my lockdown quarantine workout routine?
Well, I do a lot of different things kasi na nga I get bored easily if I do the same thing every day. So actually, I will make a special video about that. But this month though, of July, I tried something new. I've never done it before. I took my first class of bar physics. Hindi bar, hindi yung inuman na bar. Okay, it's bar, B-A-R-R-E. C'est pas le bar, B-A-R. Well, sana bar, B-A-R. It was a online bar class with 75 Physics Manila. And I was invited by Seichoko. So, salamat, girl! I really appreciated it. Super masaya. And so, Seichoko is a local Filipino YouTuber. She's one of the OG, original, pioneer YouTuber here in the Philippines. So, just check out her channel. And she actually started something new, like topics around sex education, which I think is super interesting kasi na nga, we haven't got like any real information about sex education except what we see online, diba? Sa school or like with our parents, it's so taboo. So to cut a bit the taboo stuff around sex education, she just gives advice and it's very like, c'est pas bizarre, tu vois. On est à l'aise comment elle s'exprime, tu vois. C'est quelqu'un de notre âge, de notre génération. Donc, tu vois, on se sent pas gêné. It's not embarrassing. It's like a safe place to talk about it and to be, you know, responsible and aware of what's going on. So, yun. And then this month, she also started her own podcast. As Say, it's trending on Spotify, number 15 in the Philippines. So, congrats! Alors, en parlant de podcast, je sais pas si vous écoutez des podcasts, mais moi je trouve cette plateforme et ce format génial parce que les gens s'expriment spontanément, de manière authentique. Donc moi je trouve ça beaucoup plus intéressant, on peut aller dans les détails, il n'y a pas trop de montage. Donc, moi, je peux vous conseiller 2-3 podcasts. Le premier, si vous êtes plutôt musique, if you're into music, competition, singing competition, there's this new podcast, Street Singing Superstar. My friend Graham is the producer, the concept innovator. Numéro 2, it's called This Is My Lucky Day. So it's a podcast in French. Ça parle surtout d'entrepreneurs, de comment créer ta marque. Et ils invitent des special guests de plusieurs secteurs. La plupart, ce sont des entrepreneurs, des start-upers. Moi, récemment, j'ai écouté le podcast sur la vie après le confinement. And then he asked this question. Ask yourself if you have like more regrets than actual dreams that came true. Oh, j'ai trouvé ça vraiment very eye-opening. Ça motive à fond, surtout pour les personnes qui sont ambitieuses, qui ont des projets pendant ce confinement ou voire plus tard. Je vous conseille d'écouter vraiment ce podcast. We can feel it like a burden, like, okay, this is a punishment, we need to stay home. But I've seen many people who actually changed their state of mind and took it as an opportunity to, you know, develop new stuff or, you know, small things or like bigger things. Après, je dis pas qu'il faut créer un Facebook ou un truc révolutionnaire. Non, c'est pas ça le but. C'est des petits changements. Quel est pendant ce lockdown l'impact ou le changement que je veux faire en moi ou autour de moi. Et ça peut très bien commencer avec des petites choses, tu vois. Et après, en third podcast, alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est divertissement, entertainment et tout. Un peu la pop culture, chismis et tout. Et donc moi je suis depuis longtemps Timothy de la Ghetto. Et je kiffe ses mukbangs et ses podcasts avec ses guests qui parlent de plein de trucs. Moi j'ai l'impression d'être son pote et qu'on déconne ensemble et voilà. J'ai été coupée parce que j'avais un meeting. Donc comme je vous ai dit, je porte les mêmes t-shirts. Donc là ça fait une semaine. Je reprends juste le update. So here's a list of bunch of podcasts that I really like to start my day with or to end my day with. After like listening to those podcasts, it really boosted my inner entrepreneur mindset. For those who don't know, I majored in entrepreneurship
I love to launch so many projects, to collab, create a bunch of things, because I believe that each one of us has this mission to leave a print of ourselves in this world in any way possible. During this lockdown, I noticed that many Filipinos opened their local businesses, and it's really inspiring. I really want to do a shout out to Angel and her sister who started those two brands, Cry and this lingerie brand. The business is going well, so you go check them out. And if you want to order, it's really affordable. They are very helpful and they give great advices in terms of interior design. So congrats! Oh, also, like, my mom is so active and she does a bunch of stuff and she cannot stay still until she's tired. And she's been baking a lot of ensaymada lately, where she sells homemade ensaymada, but not any kind. Very innovative flavors. So yun, meron kang tiramisu, matcha ensaymada, Oreo, white chocolate, basta bunch of ensaymadas, all made with love. And I can tell you, she spent so much time making them, like until midnight, 1 a.m. Grabe, super sipag. I have also this friend, Steffi, and she just launched her new song on SoundCloud, which is The Island. Check her out, follow her, and she's going to produce a lot more soon. And for myself, I also stayed active in a way. Besides YouTube, I work on different projects. So I'm very proud to present you my first project, which is the launch of a website. It's my parents' travel agency website. Second version, kind of want to be the reference of the Philippines in France. My goal is really to promote the Philippines, but not only its beaches, like also its food, its culture, its people, its history. So yeah, this is the website, Visit Chérie Philippines. So I've worked on it for like a year. Share your feedbacks. I am always open to improve it and, you know, make it really our own. And second project is with La Petite Manie, or the Little Manila. It's a organization, an association that I founded last year when I was organizing the first Filipino food festival in Paris. We're about 20 members and we finally launched our website, lapetitmanie.fr. With our website, we launched our first projects. I've been working on it during the lockdown and finally it's out. Check it out, and if you want to order some merch, go! It will support our next projects in France to promote the Philippines. Food tastings, another festival, other events, we do boodle fights. Yeah, a lot of things. The month of July has been pretty well full, and I'm very blessed, so thank you. And we're already mid-August. Yeah, sorry, I wasn't able to edit this video earlier because so many things happened. It takes a long time, you know, to get the inspiration and stuff. This August, I'm preparing a bunch of content video that you will enjoy, I hope. So until then, just take care of yourself. Ingat, God bless. Don't forget to subscribe, click on the ring button, and keep the good vibes. Merci les cousins, shukran, salamat, and see ya soon.